Mau belajar apa hari ini? Folk tales bukan nggak? Oh, bener banget. So today we're gonna talk about folk tales. Anyone knows what folk tale is? Hello? Ayo, boleh dong yang mau tahu jawabannya, Oke. boleh dong di on mic. Oh iya, aku belum kenalan ya. Mungkin teman-teman Oh dari iya. 9A kayak Kania mungkin sudah kenal ya. Dari 9B karena aku belum pernah masuk, jadi aku mau kenalan dulu. Hello guys, so I'm Ernest. I'm an English tutor from Bersama Belajar. And yo, I hope we met soon in the group. Okay, so today we're gonna talk about folk tales, and in particular, it's folk story ya. Oke, Kak, boleh kita mulai aja? Share screen ya, oke. Ya, Sebentar. Udah kelihatan? sudah. Okay, hello guys. So we're gonna talk about folk tales today, and yeah, we can start now. Kak Bella, please to the next slide. Oke. So, what are folk tales? Folk tales are a kind of story that gets passed on from generation to generation, originally in oral form. So, jadi folk tales itu secara aslinya atau secara original, dia dikasih tahu ke orang itu melalui oral atau melalui mulut ke mulut. Jadi, kayak ibunya cerita ke anaknya. Tapi, nowadays, folk tales are written down and being a part of narrative text. Jadi kalau sekarang karena kita sudah banyak budaya menulis dan orang sudah tahu cara membaca dan menulis juga, folk tales kita jadikan cerita yang tertulis dan itu masuk ke narrative text. Sebelumnya kita kenalan dulu nih. What is narrative text or what are narrative text? Narrative texts are a kind of text to tell a story, usually in past tense, and the purpose of the text is to entertain or to amuse the readers or listener about the story. Jadi narrative text secara simple kita bisa sebut itu sebagai teks cerita. So contoh lain dari narrative text dan folk tales ada yang mau nebak nggak? Yang isinya ada cerita atau apa gitu? Mungkin Angie, hello Angie dari 9B. Ya, Kak. Uh, Kamu mau nggak kasih contoh naratif teks selain folk tales? Fairy tales. Ya benar. Jadi folk tales sama fairy tales itu mirip ya, karena dia tuh cerita rakyat dan itu biasanya tuh kayak legenda, kayak Sangkuriang dan lain-lain. Oke. Selain itu ada lagi nih yang kalau teman-teman suka baca ada di apa itu namanya ada namanya Wattpad. Teman-teman ada suka baca Wattpad nggak? Mungkin Aurin nih suka baca Wattpad. Aurin suka nggak baca Wattpad? Kurang suka sih, Kak. Kalau novel gimana novel? Kalau novel suka. Nah, novel itu juga part of narrative text. Tapi hari ini kita bakal bahas narrative text yang simple kayak folk tales karena dia cuma punya satu climax. Untuk climax apa kita nanti bahas ya. Oke, Kak, boleh next slide. Okay, so today we're gonna tell a story. I'm gonna tell you a story about Telaga Warna, and in the screen you can see there are four part of folk tales or narrative text. It's orientation, complication, resolution, and reorientation. Okay, jadi boleh lanjut. So what is orientation? Orientation is basically a lead to the whole story or pilot. Kalau teman-teman suka nonton Netflix nih, ada episode satu di serial Netflix itu namanya pilot. Pilot itu jadi seperti orientasinya kalau dicerita, oke? Okay? And it appears as the opening of the story. It told us about who are the character, when it happened, and where it happened. Jadi dia bakal kasih tahu kita
karakternya siapa aja atau tokoh dalam cerita itu siapa aja, dan latar belakang waktu atau kapan latar belakang waktunya itu di cerita tersebut, dan where it happened, latar belakang tempat. Kayak misalnya nih di kerajaan atau di suatu hutan. Kalau when tadi kayak di sore hari atau di siang hari. Who itu tokoh ya, mungkin tahu. Nih contohnya kalau disambung tiga-tiganya kayak gini biasanya. Eh Kalau dalam bahasa Indonesia dulu ya, Pangeran, Pangeran siapa nih namanya? Putri aja, Putri Bella, Kak Bella nih. Putri Bella di siang hari di sebuah kerajaan sedang duduk di bawah pohon. So ada who-nya, ada when-nya, dan where. Oke, sekarang in English kita boleh baca cerita Telaga Warna. Okay, I'm gonna tell you a story about Telaga Warna. Long time ago, there was a kingdom in West Java. The kingdom was ruled by a king named Prabu. He was a kind and wise king, but it was a pity that Prabu and his queen hadn't got any children. The queen often cried. That was why Prabu went to the jungle. There, he prayed to God every day, begging for a child. Oh my God, you have given everything for me, but until now, you haven't given me a child. So please show me and my wife your miracle. So, ini adalah bagian dari orientation dari cerita Telaga Warna. Teman-teman kalau ada vocab yang artinya tidak diketahui, boleh tanya langsung aja ya, boleh raise hand atau langsung buka mic. Oke, untuk cerita ini, apakah ada yang bingung artinya apa? Boleh tanya? Nggak ada? Berarti kita bisa next. Yang kedua ada complication. So, complication is where the problem starting to occur. It leads to a crisis or a climax. Jadi, complication itu di mana ceritanya mulai ruwet dan mulai ada, pokoknya puncak ceritanya, di mana crisis itu puncak, kayak ada hal di cerita itu dan itu inti ceritanya, dan itu perlu diselesaikan si masalah ini atau problem ini. Untuk complication dari Telaga Warna boleh kita baca selanjutnya. A few months later, the queen got pregnant. She was very happy. 9 months later, a princess was born. Prabhu and queen loved their beautiful daughter so much. They gave whatever she wanted. It made the princess turned into a very spoiled girl. One day, the princess celebrated her 70th birthday party. Many people gathered in the palace. Then, Prabhu took out a necklace which was made from gold and jewel. Okay. A few months later, the queen got pregnant. She was very happy. 9 months later, a princess was born. Prabhu and queen loved their beautiful daughter so much. They gave whatever she wanted. Oh, ini ngulang lagi. Oke, lanjutannya teman-teman. So Prabhu said, "My beloved daughter, today is your birthday. May God always bless you. So I give you this necklace. Please wear this necklace," said Prabhu. "I don't want to wear it. It's very ugly. Can you give me anything except this necklace? I am pretty, and it's impossible to me to wear it, Dad," shouted the princess. Then she threw the necklace. The beautiful necklace was broken. The gold and jewels were spread out on the floor. Everybody was very shocked. Okay, it's the end of the complication. So, ada yang dibingungkan artinya mungkin spoil. Ada yang tahu arti spoil? Aku panggil aja ya. Revan nih, Revan. Halo Revan. Are you there?
Wah, kita cuma berapa orang nih, kayak less private ya jadinya. Manja, Kak. Oh iya, bener banget kan ya. Thank you. Ada lagi yang belum tahu artinya? Kurasa nggak ada ya, pinter-pinter semua nih kalian. Oke, next Kak, kita bagian resolution. So what is resolution? Jadi, complication is where the crisis starting to resolve. Sorry, ini harusnya resolution ya, aku salah ketik kayaknya. Resolution is where the crisis starting to resolve. Jadi di resolution ini si krisis tadi mulai selesai, jadi ada penyelesaiannya, and it lead to an ending, whether a good one or a bad one. Jadi di resolution ini juga ada ending dari story tadi. Kok misalnya tadi nih, si princessnya itu marah and she didn't want to wear that necklace that her father gave her. So she threw it and it gone. I mean, it's broken and it's spread out throughout the floor. Jadi itu krisisnya di mana kalungnya rusak dan hancur dan isi kalungnya itu di mana-mana. So it's the crisis. So gimana nih resolutionnya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Belum ya? Ayo kita lanjut aja. Oh my god, I never think that our princess will do that cruel thing, said a few people. In their silence, people heard the queen crying. Every woman felt sad and began crying too. Then, everybody was crying. Then, there was a miracle. The earth was crying too. Suddenly, from the underground, a spring emerged. It made a pool of water. Soon, the palace became a big lake. The lake finally sank the kingdom. Okay, that's our resolution. Anybody? Ada yang mau ditanyakan dari bagian ini? Atau aku ngomongnya kecepatan mungkin? Kecepatan nggak ya? Halo, teman-teman. Halo Kania, Alwin. Nggak, oke. Thank you. Ada yang mau ditanyakan? Oke, langsung ke reorientation aja, Kak. Reorientation, also called coda. Jadi kalau di bahasa Indonesia mungkin teman-teman sudah belajar ya. Ada namanya coda. Coda itu consists of a closing remark and explains the aftermath of the story. Jadi di situ ada kalimat penutup atau uh, hal-hal yang terjadi setelah kejadian atau setelah ending dari resolution tadi. Jadi kalau si resolution tadi itu si kingdomnya sank, tenggelam karena banjir. Jadi itu kodanya apa gitu nanti. And then there could be also moral lesson, advice, or teaching from the writer. This part is optional. Jadi not every story have coda or orientation. Some of them have, some of them not. And in this coda too, there could be moral lesson. Jadi ada moral dari ceritanya. Kayak cerita-cerita rakyat Indonesia, they usually have moral lesson. Kayak karena kayak bawang merah dan bawang putih, berarti kamu jangan apa namanya, don't be greedy, jangan rakus, atau yang lain-lain juga masih banyak. Itu moral lessonnya ya. Kalau ditulis boleh ditulis kalau writernya mau, kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa karena ini optional. Oke, jadi di cerita Telaga Biru kali ini ada kodanya, bakal aku bacain setelah ini. Nowadays, people call the lake Telaga Warna. It means lake of color. On a bright day, the lake is full of color. These colors come from shadows of forest, plants, flowers, and sky around the lake. But some people say that the color are from the princess necklace, which spread at the bottom of the lake. So that's it, our story about Telaga Warna. Ada yang mau ditanyain dari slide ini atau for the whole story? Ada? Oke, boleh lanjut Kak Bella. Oke, we have quiz. Jadi teman-teman, aku minta teman-teman aktif ya.
Kita bakal jawab quiz tentang telaga warna tadi. Oke, lanjut. Kak Bella boleh quiz pertama. Which one below is true about the king according to the text? Ayo, ada yang mau jawab nggak? Atau mau aku tunjuk aja? Yuya mau jawab bisa langsung on mic kok. Revan mau jawab? Maybe A. Oke, kalau Kania A. NG apa NG? Sebentar, Kak. Oke, boleh dicek dulu tuh teksnya sudah aku kasih QR code atau linknya. Boleh dibaca lagi dan dijawab. Aku kasih waktu bentar, 1 menit. Nanti aku tanya satu-satu ya. Oke, sudah. Kania tadi jawab A. Angie, sudah ketemu jawabannya yang menurut kamu benar? Kayaknya A juga, Kak. Oke, Angie A. Aurin, boleh? I think A juga. Oke, cool. And Revan? Hello Revan, what do you think? Mungkin langsung ke Naura dulu. Oke, Naura, boleh. Menurut saya A. Oke, cool, great. Revan kalau mau jawab boleh langsung chat aja ya. So, jawabannya boleh ke paragrafnya dulu, Kak Bella. Oh, Revan mungkin mic-nya lagi bermasalah ya? Oke, kita baca lagi. Long time ago, there's a kingdom in West Java. The kingdom was ruled by a king named Prabu. He was a kind and wise king. Kind and wise. Jadi kind and wise itu adalah sinonim dari jawabannya tadi. Coba Kak ke ini lagi. Kind, bukan Kak, back. Boleh back dulu. Ada tombol balik di kiri atas. Oke, kind and wise. Kind sinonimnya good natured, and wise sinonimnya itu clever. Jadi jawabannya benar semua teman-teman. A. Great. Ayo ke kuis selanjutnya. Why was the kingdom sank? Ini aku kasih waktu 1 menit lagi ya. Boleh dijawab nanti. Aku tungguin nih. Sudah ada yang dapat? Boleh langsung on mic. Kania atau Angie atau Aurin atau Revan. Macam juga ya, Kak, jawabnya. Oke. Mungkin. Kalau Kania apa? Maybe C. Oke, Kania C. How about Angie? C, Kak. Oke, C. Aurin? C juga. Oke, kalau Revan? Oke, C semua. Pinter-pinter semua, benar sih. Coba kita ke paragrafnya. Because water started to sprout from the land below the kingdom. Di mana nih? Ini ada di resolution. It's boleh next slide Kak? Bukan, next. Ada nextnya. Oh, nggak ada ya? Oh, salah naruh berarti. Boleh, oke. Jadi, tadi itu ada, apa namanya, ada paragraf di mana
dia bilang the earth was crying, and then a spring started to muncul. I forgot the word, sorry. From the land. Jadi di saat itu buminya juga ikut menangis dan springs. Jadi spring ini kayak bukan ini sih sebenarnya, bukan, mungkin mata air, ya mata air, spring itu mata air, and it started to sprout water. Jadi yang benar adalah jawabannya C. Oke, Kak Bella, ayo kita lanjut. Who are the protagonist and the antagonist and the supporting character? Di sini aku bakal kasih 1 menit lagi. Boleh? Oke, sudah punya jawabannya teman-teman? Ada yang udah dapat? Kania? Maybe D, Kak. Oke, Kania D. Angie, boleh. D, Kak. Oke, Angie juga D. Aurin? Dadu juga. Oke, Evan juga D. Jadi jawabannya benar D, karena di awal itu ada the king was kind and clever. Sorry, salah. The king was kind and wise, dan dia itu protagonis di story ini, and the princess is antagonist karena dia melawan kingnya, sang protagonis, and the woman who cried. Jadi mereka itu supporting karakter. Selain the woman, ada yang tau nggak supporting karakter lain siapa? People. Ya, the people. The people kan woman tadi. Selain itu ada lagi nggak? Ada lagi nggak supporting karakter yang lain? Ada yang tahu? Di supporting karakter satu lagi itu the queen. Karena the queen-nya itu baru muncul di akhir kan tadi. Di saat dia menangis baru muncul ternyata, dan di awal, dan dia nggak ada dialog sama sekali. Jadi dia masuk ke supporting karakter. Oke, boleh lanjut Kak. What advice did the story mainly tell? Ada yang tahu nggak? Story ini ngasih tahu kita tentang apa sih? Biar kita apa sih moral lesson that we could get from the story? Boleh 1 menit lagi. Oke, sudah 1 menit. Boleh Aurin sudah buka mic, mau jawab? Yang C, Kak. Oke, Aurin yang C. Kania? C. Oke, Angie? Revan? Oke, C semua. Great, benar. Jadi jawabannya itu C. It educates us to be grateful to what we have got. Kalau enggak, nanti rumah kita kena banjir. Gitu. Oke, karena kayaknya materi kita sudah habis nih ya. Cuma itu aja. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin nih. Oh ya, gini aja. Boleh diulang nggak? Siapa gitu? Kania nih. Kania tahu nggak sih apa aja bagian-bagian dalam narrative text? Halo, Kania? Oh iya, Kak, bentar. Atau yang lain juga boleh kok.
Ada orientation, complication, resolution, and reorientation. Ya, betul banget. Oke, Angie, coba kasih tahu dong. Apa sih orientation tuh? Is the lead to the whole story or the pilot? Ya, betul. Benar banget. Aurin, coba. What is complication in a narrative text? Sorry Kak, tadi putus, boleh diulang? What is complication in narrative text? Isinya tentang apa? Konflik dalam cerita. Betul banget. Nah, pinter, sudah sering baca buku ya kamu. Revan, boleh langsung jawab di chat. What is reorientation? Atau nama lainnya aja deh, biar pendek. Karena kalau chat kepanjangan susah. Nama lain dari reorientation apa? Oke, gimana? Jadi reorientation itu artinya itu menjelaskan tentang moral lesson and the aftermath of the story. Jadi dia menjelaskan tentang apa sih yang bisa kita dapat atau advice ini kayak yang di screen dan apa aja sih yang terjadi setelah ending dari story tersebut. Nama lain dari reorientation adalah coda atau coda dalam bahasa Indonesia. Oke, gitu aja materi kita. Selanjutnya karena waktu masih banyak, aku juga mikir kayaknya ini materi dikit banget. Jadi aku nambahin cerita lain. Bener banget Revan, thank you. Nih ada tiga story. Ada yang Mau mau cerita dulu, Kak Ernest? Mungkin ada yang mau saran, mau yang mana dulu? boleh? Ada yang mau ditanyain sepanjang ini sebelum kita lanjut ke yang lain? Ada yang mau ditanya atau ada saran nih? Karena ini my first live teaching, so I think there are many things that I still get it wrong. So you guys could give me any advice. Ada teman-teman? Aku ngomongnya kecepatan nggak? Takut soalnya agak cepet gitu ngomongnya. Kalau menurut Kak Bella gimana? Aku ngomongnya kecepatan nggak? Menurutku udah enggak sih, Kak. Enggak, Mungkin Kak. yang lain Oh, bisa oke. on mic aja tuh, kalau lewat chat juga nggak apa-apa. Oh, oke. Thank you. Thank you, Kak Bella. Thank you, Kania. Oke, kita bakal cerita-cerita aja nih. Maksudnya beneran cerita. Karena materi kita itu, apa itu namanya? Tentang, wait, I forgot. Ini, aduh lupa deh. Tentang mencari inti dari cerita, kayak reading comprehension ya, dari narrative text, oke? Menurut Kania mau yang mana? Four Dragons, The Wonderful Hair, atau The Judgment of Midas? Midas. The Wonderful Hair. Oke, kalau Kania The Wonderful Hair. Angie? The Four Dragons. The Four Dragons. Aurin? Revan boleh langsung di chat ya. The Wonderful Hair. Oke, Aurin The Wonderful Hair. Revan apa nih? Kayaknya The Wonderful Hair ya menang. Kayaknya The Wonderful Hair deh. Oke Kak, kita langsung ke The Wonderful Hair aja. Karena 2 dan 1. Boleh dibuka dulu ceritanya. Nanti aku ceritain di sini. Aku baca. Kalian juga boleh baca sendiri. Nanti di akhir kita bakal bakal tanya-tanya, tanya jawab tentang ceritanya. Oke, jadi aku bakal tahu kalian sudah bisa reading comprehensionnya bagus atau perlu ditingkatkan. Oke.
So, The Wonderful Hair. It's a traditional story from Serbia, and ya. Oh sorry, di sini hujan, jadi mungkin agak berisik ya. Wait. Oke. Suara aku jelas nggak, Kak Bella? Halo, Kak Bella? Halo? Jelas kok Kak, di aku jelas. Oh, okay. Okay, so we're gonna start I'm gonna tell the story about The Wonderful Hair. Kalau suaranya nggak jelas, boleh raise hand aja ya. So, there was a man who was very poor, but so well supplied with children that he was utterly unable to maintain them. And one morning, more than once prepared to kill them. In order to not see their misery in dying of hunger, but his wife prevented him. One night, a child came to him in his sleep and said to him, "Man, I see that you are making up your mind to destroy and kill your poor little children, and I know that you are distressed thereat. But in the morning, you'll find under your pillow a mirror, a red handkerchief, and an embroidered pocket handkerchief. Take all three secretly and tell nobody. Then go to such a hill. By it, you'll find a stream. Go along it till you come to its fountainhead. There, you will find a damsel as bright as the sun, with her hair hanging down over her back. Be on your guard, that the Pharisees, she dragon do not coil around you. Do not converse with her if she speaks, but if you converse with her, she will poison you and turn you into a fish or something else, and will then devour you. But if she bids you blood, pull it out and run back again. Then, if she suspects and begins to run after you, throw her first the embroidered pocket handkerchief, then the kerchief, and lastly the mirror. Then she will find occupation for herself and sell that hair to some rich man. But don't let them cheat you, for that hair is worth countless wealths, and you will thus enrich yourself and maintain your children." Oke, teman-teman, di sini ada yang mau ditanyakan about the vocabulary atau makna dari satu kalimatnya? Boleh langsung kasih tahu aja bagian mana. Belum ada? Oke, Kak Bella, kita bisa lanjut nih kayaknya. When the poor man awoke, he found everything under his pillow, just as the child had told him in his sleep. And then he went to the hill. When there, he found the stream, went on and on alongside of it, till he came to the fountainhead. Having looked about him to see where the damsel was, he espied her above a piece of water, like sunbeams threaded on a needle, and she was embroidering at a frame on stuff, the threads of which were young men's hair. As soon as he saw her, he made a reference to her, and she stood on her feet and questioned him. "Whence are you, young man?" But he held his tongue. She questioned him again. "Who are you? Why have you come?" And much else, all sorts. But he was as mute as a stone, making signs with his hand as if he were deaf and wanted help. Then she told him to sit down on her skirt. He did not wait for any more orders, but sat down, and she bent down
her head to him. Then he might examine it, turning over the hair of her head as if to examine it. He was not long in finding that red hair, and she separated from one another hair, pulled it out, jumped off her skirt, and ran away back as he best could. She noticed it and ran at his heels full speed after him. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Enggak, Kak. Oke, aku bakal jawab. Mungkin boleh di chat atau ngomong langsung ya. So, apa tadi pertanyaannya? Pocket handkerchief. Pocket handkerchief itu sapu tangan. So, handkerchief itu sapu tangan. Pocket handkerchief itu sapu tangan kecil yang bisa kamu bawa kemana-mana. Jadi biasanya ukuran segini lah. Ini kan kecil kalau ukuran kain. Ini bisa kamu lipat, nanti masuk ke kantung, ke pocket. Itu pocket handkerchief, kayak sapu tangan. Ya sapu tangan. Kalau pernah lihat, itu biasanya orang pakai untuk lap-lap kalau dia mau duduk segala macam, atau mungkin untuk muka, tapi jangan digabung duduk sama muka. Itu handkerchief. Ada yang lain? Kania tadi boleh? Belum ada lagi? Oke. Kak Bella, boleh kita lanjut? He looked around and seeing that she was about to overtake him, threw, as he was told, the embroidered pocket handkerchief on the way. And when she saw the pocket handkerchief, she stopped and began overhauling it in every direction, admiring the embroidery, till he had got a good way off. Then the damsel placed the pocket handkerchief in her bosom and ran after him again. When he saw that she was about to overtake him, he threw the red kerchief, and she again occupied herself admiring and gazing till the poor man had again got a good way off. Then the damsel became exasperated and threw both the pocket handkerchief and the kerchief on the way, and ran after him in pursuit. Again, when he saw that she was about to overtake him, he threw the mirror. When the damsel came to the mirror, the like of which she had never seen before, she lifted it up. And when she saw herself in it, not knowing that it was herself, but thinking that it was somebody else, she, as it were, fell in love with herself in the mirror. And the man got so far off that she was no longer able to overtake him. When she saw that she could not catch him, she turned back, and the man reached his home safe and sound. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ada, mau ditanya lagi boleh chat ke aku atau ke everyone. Oke, belum ada. Kita lanjut. Ini kalau nggak salah slide terakhir. After arriving at his home, he showed his wife the hair and told her all that had happened to him. But she began to jeer and laugh at him. But he paid no attention to her and went to town to sell the hair. A crowd of all sorts of people and merchants collected round at him. One offered a sequin, another two, and so on, higher and higher and higher, till they came to 100 gold sequins. Just then, the emperor heard of the hair, summoned the man into his presence, and said to him that he would give him 1,000 sequins for it. And he sold it to him, the emperor. What was the hair? The emperor
The emperor split it into two from top to bottom and found registered in it in writing many remarkable things which happened in the olden time since the beginning of the world. Thus, the man became rich and lived on his wife and children. And that child that came to him in his sleep was an angel sent by the Lord God, whose will it was to aid the poor man and to reveal secrets which had not been revealed till then. Okay, that's the end of our story. Anybody want have anything to ask? Oke, dari cerita The Wonderful Hair, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, nanti aku yang tanya ke kalian. Boleh dibaca? Ini ceritanya aku sudah kirim tadi. Ini ya, untuk boleh buka link yang aku kirim untuk baca ceritanya. Di sini aku bakal tanya-tanya ke kalian tentang ceritanya. Oke, dari pertanyaan yang paling mudah. Siapa protagonis dari cerita tersebut? Who was the protagonist? Ada yang mau jawab? Kania mungkin boleh jawab. Omen, Kak. Sorry Kania, boleh ulang? Omen. Ya, betul. The man. Jadi yang laki-laki tersebut ya, yang protagonisnya tersebut. Oke, ada yang tahu nggak kenapa kayak gini? Boleh ada yang mau ceritain nggak awalnya kenapa dia bisa didatengin mimpi tersebut? Di awal-awal cerita dia tuh mau ngapain sebenarnya? Ada yang tahu? Aurin mungkin? Gara-gara anaknya mau dibunuh. Ya nggak sih? Benar. Jadi dia tuh kayak desperate gitu, kayak nggak tahu lah mau ngapain lagi. So he want to end the misery. Jadi anaknya itu kan kelaparan segala macem gitu. Jadi rasanya dia tuh pengen gitu to kill his own children gitu. Okay, then who is the protagonist? Sorry, the antagonist. Revan, boleh dijawab di kolom chat. Ayo, anyone? Oke, jadi antagonisnya itu sang perempuan yang ngejar dia. Jadi gini teman-teman, protagonis sama antagonis itu mereka tuh nggak selalu yang protagonis baik dan antagonis buruk, itu bukan. Makanya di dalam istilah cerita yang kayak gini tuh ada namanya protagonis dan antagonis, bukan the good one and the bad one. Di si protagonis ini biasanya tokoh utama dan si antagonis ini yang melawan si tokoh utama tersebut gitu. Oke, sekarang dari inti cerita, apa sih yang mau disampaikan dari cerita The Wonderful Hair? Ada yang tahu? Angie, boleh dijawab? Atau Kania, siapa deh? Kania atau Angie atau Aurin yang mau jawab langsung on mic aja. Apa sih moral lesson yang bisa kita ambil dari cerita The Wonderful Hair?
Ada? Kalau belum ada yang bisa jawab, aku bakal jawab untuk kalian. So, di akhir kalimat atau di paragraf terakhir, Kak Bella boleh mundur satu slide. Halo, Kak Bella, boleh mundur satu slide? Oke, itu ada di kalimat terakhir. Coba baca. And that the child that came to him in his sleep was an angel sent by the Lord God, whose will it was to aid the poor man and to reveal secrets which had not been revealed till then. Jadi ceritanya itu tentang kita tuh nggak boleh menyerah tentang hal apapun, and God will help us throughout everything we do. Jadi kita tuh gimana nggak boleh ngelakuin hal buruk hanya karena kita kasihan atau semacamnya, karena di setiap kehidupan kita itu pasti akan dibantu oleh Tuhan. Gitu ceritanya. Oke, ada yang mau ditanyain? Belum ada yang mau ditanyain? Kita waktunya masih agak lama nih. Masih sekitar 10 menit deh kayaknya. Ya nggak sih, Kak Bella? Oke, ada yang mau ditanyain? Kalau sebenarnya kalau sempat aku pengen satu cerita lagi, tapi kayaknya nggak sempat karena cukup panjang ya. The Wonderful Hair nih kalau nggak salah yang paling panjang sih sebenarnya. Yang pendek itu The Four Dragons sama Judgment of Midas. Kalau kalian mau nggak baca lagi? Saya baca Boleh, sendiri. Kak. Oke, mau yang mana dulu? Oh enggak, gini aja. Karena kita waktunya tinggal dikit lagi. Kita kita apa namanya sih? We we finish. Kita selesaikan dulu sesi untuk naratif teks. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya tentang bahasa Inggris apapun boleh, nggak harus dari materi ini. Kalau masih ada materi bahasa Inggris yang kalian bingung, boleh nanya aja langsung. Dan tidak, teman-teman. Oh ya, by the way, sebelumnya di sini kalian udah pada PTS atau lagi PTS? Kania, Angie mungkin, Aurin. Kalau aku baru selesai PTS sih, Kak. Kalau aku belum mulai nih, Kak. Masih bulan depan. Kalau Kania gimana? Atau Angie, PTS sudah selesai belum? Baru mau nanti Senin, Pak. Udah selesai. Oke, gimana? Susah nggak kemarin bahasa Inggrisnya di PTS? Enggak, Kak. Biasa aja. Oke, good job. Kalau bahasa Inggris di sekolah memang so-so lah ya. Kalau kalian sudah sering baca-baca gitu, mungkin emang cukup mudah kok bahasa Inggris di sekolah. Jadi aku yakin sih kalian bisa. Semoga nilainya 100, oke? Ada materi yang mau ditanyain? Materi sebelumnya nih, kayak present tense, past tense, present continuous, past continuous. Ada semuanya? Enggak, Kak. Enggak, oke.
Mungkin kita sharing-sharing aja. Siapa ya? Kalian kalau kuliah ada rencana-rencana belum? Jauh banget ya ke nanya sampai kuliah kan, tapi sudah ada belum? Nanya aja nih, penasaran. Daripada kita nggak ngapa-ngapain. Angie, Auren, Revan, atau Kania sudah ada rencana belum mau ngambil jurusan apa? Kayak gitu. Yang tertarik buat masuk sastra Inggris kah? Mungkin kalian yang suka. Aku jurusan sastra Inggris by the way di Universitas Airlangga. Mungkin ada yang mau lanjut di UNER. Mungkin Ya, ada yang mau ke UNER. kalau Kak Ernest mau lanjut di mana nih Kak? Aku kayaknya pengennya sih di luar ya, tapi kalau nggak dapet ya nyoba di sini mungkin UI ya, doain aja. Mau ambil jurusan apa Kak? Kalau jurusan aku mau ambil computer science. Ih, keren banget. Mungkin kita tanya nih ya, mungkin Revan mungkin. Revan udah ada gambaran belum mau kuliah di mana atau jurusan apa gitu? Wih, Dokteran, wih keren banget. keren, keren. Semangat ya belajarnya. Semoga dapet ya. Itu ada pertanyaan dari Kak Dita. Nggak ada lagi ya UN-nya sekarang. Oh, tahun ini nggak ada UN ya? Terus kalian makanya apa waktu besok masuk ke SMA-nya? Pakainya US, Kak, kalau di aku. Oh alah, semangat kalian. Kira-kira mau masuk IPA atau IPS nih? IPA. Oh iya bener, harusnya pertanyaan mau masuk IPA atau IPS dulu. Ya Jauh Keren banget banget, ya, Kak mesti Bella. udah sampai univ tuh. Kalau Kania kamu mau, oh kayaknya IPA ya. Angie Yang mau, IPS apa nih yang IPS? Angie mau IPA apa IPS? IPA, Kak. IPA. Kalau Aurin, Revan, oh Revan pasti IPA ya, karena kedokteran harus IPA, nggak bisa dari IPS. Kalau Aurin mau IPA atau IPS? masih bingung Kak, tapi kayaknya bakal masuk IPA deh. Oh oke. Kalau kamu masih bingung, sebaiknya kamu pikirin nanti kamu kuliah mau gimana. Jadi lebih enak nentuinnya, jadi nggak bingung di tengah jalan gitu. Tapi biasanya di SMA ada tes itu nggak sih Kak, tes untuk masuk IPA atau IPS itu mungkin jadi bakal kebantu juga mungkin. Kalau di sekolah aku enggak Kak. Jadi tergantung sekolah. Di sekolah di kota yang sama aku, sekolah lain itu ada yang kayak gitu. Tapi kalau di sekolah aku sendiri itu dari siswanya nentuin. Jadi dari tes seleksi masuk itu sudah beda IPA sama IPS. Soalnya juga beda. Kalau IPS dia tesnya matematika, bahasa Inggris, IPS. Kalau dia ngambil IPA, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA. Sama yang tadi juga ada bahasa Indonesianya. Itu jadi dari awal sudah beda aja, bukan dari psikotes atau kayak gitu. Oh iya, ini aku mau ngadain sesi foto, mungkin yang bisa on cam buat kenang-kenangan nih, karena ini kan aku sama Kak Ernest baru pertama kalinya live teaching. Ini bisa buat kenangan. Yuk yang bisa on cam mungkin bisa langsung on cam aja. Thank you Kania. Yang lain gimana? Thank you Aurin. Kalau udah mungkin ini aja yang bisa on cam. Oh iya nggak apa-apa Kak Dita. Angie sama Revan nggak bisa ya? Oke deh, kita langsung foto aja ya, karena kita satu frame aja. Jadi mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah, terima kasih semuanya.
ini mungkin kita mau ngobrolin apa lagi ya mungkin. Mungkin kalian mau tanya-tanya gitu kayak ke aku atau ke Kak Ernest. Kayak SMA tuh kayak gimana sih Kak atau gimana-gimana gitu boleh. Ya Kak Aaron Kak, baru on cam. gimana nih mungkin yang lain bisa on cam lagi tolong ini. Karen barusan on cam juga. Nah, baru kita foto lagi. Ya, nggak apa-apa lah. Sana kan aku tutor dari kelas 8, cuma join karena bahasa Inggris. Jadi mau lihat aja. Oke. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3.